Today's topic is male genital system. Male genital system code starts from 54,000 to 55899. Male genital system cover ചെയ്യുന്ന points ഇതാണ്. Then scrotum, vas deferens, spermatic cord, seminal vesicles, prostate, reproductive system procedure as well as intersex surgery. So what is the function of the male reproductive system? This is responsible for reproduction. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം parts നോക്കാം. Penis. The penis is the organ used for urination and sexual intercourse. This is the penis. And it has spongy tissue can fill with blood to cause an erection. It contains urethra. ഇതാണ് urethra. Okay. This carry both urine and semen. പാട്ട് scrotum ആണ്. ഇതാണ് scrotum. So scrotum is a loose bag of skin that hang outside the body behind the penis and it hold the testis in place. ഇതാണ് testis. The testis or testicles are pair of egg-shaped gland that sit in the scrotum. Scrotusിലാണ് testis ഉള്ളത്. And this is outside the body. So scrotum, penis, testicles, all these are outside the body. So what is the function of testis? They produce sperm and testosterone. Testosterone is the male sex hormone. This part is epididymis. What is epididymis? This is a highly coiled tube that lies at the back of the testis. Testis in the back highly coiled tube ആണ് epididymis. And all sperm from testis must pass through epididymis. ടെസ്റ്റിസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന sperm epididymisൽ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. Where they mature and start to sing. Next part ആണ് ഈ coil tube ആണ് എന്ത് vas deferens. This is a wall tube joined to epididymis. Epididymisൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് epididymisൽ നിന്ന് join ചെയ്യുന്ന part ആണ് vas deferens. And this carry the sperm from epididymis up prostate gland urethra. അപ്പോൾ ഇതാണ് prostate glandും urethraൽക്കൊക്കെ ഇതാണ് urethra. ഇതിലേക്കെല്ലാം ഈ sperm എവിടുന്ന് ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന sperm എപ്പിഡിഡമസ് വഴി then vas deferensൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് seminal vesicle prostate gland and urethra വരെ എത്തുന്നതാണ് vas deferensന്റെ function. Next part ആണ് prostate gland. What is prostate gland? This is a walnut size gland. Walnutന്റെ സൈസേ ഉള്ളൂ and it sits in the middle of the pelvis. Pelvisന്റെ നടുവിലായിട്ടാണ് ഈ walnut size ആയിട്ടുള്ള prostate ഇരിക്കുന്നത്. And urethra runs through the middle of it. നമുക്ക് middle നോക്കിയാൽ urethra കാണാം. And it produces the fluid secretion that support and nourish the sperm. അപ്പോൾ spermന് ആവശ്യമുള്ള nourishmentഉം സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്ന secretions fluid കൊടുക്കുന്ന fluid secrete ചെയ്യലാണ് prostate glandന്റെ function. The next is urethra. Urethra is a tube that extend from bladder. അല്ലേ ബ്ലാഡർ ഈ ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് യൂറീത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ വരെ എത്തുന്നു അത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡിൽ കൂടെ പോയി നടുവിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പെനിസിന്റെ അറ്റത്താണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ യൂറീത്ര ക്യാരി ബോത്ത് യൂറിൻ ആൻഡ് സ്പേം. ഒരു പാർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ സെമിനൽ വെസിക്കിൾ. These are two small glands above the prostate gland. Prostate glandന്റെ മേലെയുള്ള two small glands ആണ് seminal vesicle. That make much of the fluid in semen. Semenലെ fluid വളരെ അധികം fluid most of the fluid ഉണ്ടാക്കുന്ന part ആണ് എന്ത് seminal vesicle. Next function is spermatic cord. ഇതാണ് spermatic cord. അപ്പോൾ spermatic cord എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is a collection of vessel that is artery, veins, nerves, duct. ഇതിന്റെ എല്ലാം കളക്ഷൻ ആണ് എന്ത് spermatic cord. And that run to and from testis. കണ്ടോ ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്ന് to and from പോകുന്നതാണ് spermatic cord. And they are surrounded by fascia under covering and this at last forms a cord like structure. And
ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് പെനിസിലുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് പെനിസിലുള്ള മൂവബിൾ ഷീറ്റ് ഓഫ് സ്കിൻ ആണ് ഫോർ സ്കിൻ ഓർ പ്രപ്യൂസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്രാക്റ്റഡ്. റിട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പുൾഡ് ബാക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദ അബ്ഡമൻ. ഈ റിമൂവൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി റിമൂവ് ദ ഫോർസ്കിൻ. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ സർക്കംസിഷൻ. Coming to our codes. So penis code, incision codes are there, and ഇവിടെ നമുക്കൊരു modifier കാണാം 63, and we should not report modifier with 63 with 54,000 code. Destruction. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ലീഷൻ എസ്. അപ്പോൾ ഒരു ലീഷൻ ആണെങ്കിലും ഒന്നിലധികം ലീഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? ഈ കോഡുകൾ ഈ 54050 to 060 വരെ സിമ്പിൾ ആണ്, സിമ്പിൾ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ കെമിക്കൽ ആണെങ്കിൽ 54050, ഇലക്ട്രോ ഡെസിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ 54055, ഫോർ ക്രയോ സർജറി 54056, ലേസർ സർജറി 54057, ആൻഡ് സർജിക്കൽ എക്സിഷൻ 54060. ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ലീഷൻ പെനിസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ 54065. സോ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡിസ്ട്രക്ഷനിൽ all these are included, that is laser surgery, electrosurgery, cryosurgery, chemosurgery എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കോഡാണ് 54065. this excision code. Then ഈ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് circumcision കാണാൻ പറ്റുക. circumcision പറഞ്ഞ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ foreskin ആണ്. and circumcision using the clamp, there is a term dorsal penile or ring. That is 54150 and 54160 is the surgical excision other than clamp. Clamp or device dorsal slit കൂടാതെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? circumcision. Then we use 54160. and അവിടെ 2 code ഉണ്ട്. for neonate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 28 days of age or less and older than 28 days of age. Introduction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ്. Then repair code, that is a plastic operation of penis, repair of the tire, etc. Question നോക്കാം. Alex suffered several injuries to his upper leg muscle and penis when he fell onto the bar of his touring bicycle. The day of the accident, Dr. Green completed muscle repair surgery to Alex's upper legs. Today, 3 days after the leg surgery, Dr. Green took Alex back to operating suite to complete an unrelated repair to penis. Dr. Green completed a plastic repair to correct the penile injury. What code would capture today's procedure? നമുക്ക് 4 ഓപ്ഷനും തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോഡ്, 2 കോഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് 54 സീരീസിലുള്ള കോഡ് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് 54620 and 54440. and 54620 എന്താണ്? ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാലാറ്ററൽ ടെസ്റ്റസ്. and 54440 is the plastic operation of penis for injury. So in the question we can see what? A plastic repair to correct the penile injury. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു 2 സീരീസ് ഉണ്ട്, 20,000 സീരീസ്. 20,000 സീരീസ് കോഡ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മസ്കുലോ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം കോഡ്സ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അലക്സ് suffered several injuries to upper leg muscle and penis when he fell on the bar of his touring bicycle. The day of the accident, Dr. Green completed muscle repair surgery to Alex's upper legs. 3 days after leg surgery, Dr. Green took Alex back to operating suite to complete an unrelated repair to penis. Okay. അപ്പോൾ ഇത് 3 ദിവസം മുമ്പുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോ currently what is done? Plastic repair to correct the penile injury. And what is the question?
ക്യാപ്ചർ ടുഡേയ്സ് പ്രൊസീജിയർ ആണ്, ഇന്നത്തെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇന്നത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്തായിരുന്നു? It is just last repair to correct the penal injury. And what is the code? 54440. അപ്പൊ നമുക്ക് ബി റിമൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ബി റിമൂവ് ചെയ്ത് എ ആൻഡ് ഡി ബോത്ത് ആർ ഹാവിംഗ് സെയിം കോഡ്. രണ്ടിനും ഒരു കോഡാണ്. എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? മോഡിഫയർ. ഇവിടെ രണ്ട് മോഡിഫയർ കാണാം, 79 and 26. What is 79 modifier? This is used to indicate the service. I said that the service is an unrelated procedure that was performed by same physician during the post-operative period. Okay. അതായത് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 3 മാസമാണ്. ഈ 3 മാസത്തിന്റെ ഉള്ളില് അൺറിലേറ്റഡ് പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊസീജിയർ എന്തായിരുന്നു? മസിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഇത് കൂടാണ്ട് there is plastic repair. സെയിം ഫിസിഷ്യൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് we can say what? We can use modifier 79 here. 26 എന്താണ്? ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പണന്റ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ what is the professional component or professional procedure? അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയറൽ കോഡ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രൊഫഷണൽ കോഡ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മോഡിഫയർ 26 ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ we are going with option A, 54440 with modifier 79. So this is an unrelated procedure ആണ് അല്ലേ? leg injury ആണ്, leg surgery ആണ്. But now here this is correctly mentioned an unrelated repair to penis അല്ലേ? So unrelated procedure ആണ്. The third same physician ആണ്, രണ്ട് ഒരേ ഡോക്ടർ ആണ് ചെയ്യുന്നത്, ഡോക്ടർ ഗ്രീൻ. ആൻഡ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പീരീഡിലാണ്. പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് 90 days, ജസ്റ്റ് 3 days ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. So the answer is A, 54440 with modifier 79. Now this is a picture of the journey of sperm. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തുണ്ട്? ടെസ്റ്റസിൽ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? That is epididymis. Then it goes through vas deferens. Then അത് മേലെ പോയി, that is the spermatocord. Then ആണ് ureter. Then it reaches what? Seminal vesicle, prostate gland, then penis. Urethra and penis ആണ് അത് പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇതാണ് ടെസ്റ്റസ്. ഓക്കെ. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഇസ് ദ ടേം? ഓർക്കി. അപ്പൊ ഓർക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വാട്ട്, കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക. അപ്പൊ കാണാം ടെസ്റ്റസിന്റെ അടിയിലാണ് എന്ത്? ഓർക്കി ടേം വരുന്നത്. ഓക്കെ. ഓർക്കി എക്ടമി നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇറ്റ് ഇസ് ദ എക്സിഷൻ ഓർ ദ റിമൂവൽ. ലാപ്രോസ്കോപ്പി. Laparoscopy, surgical, that is orchiectomy. Then orchipexy is the fixation. ടെസ്റ്റസിന്റെ മേലെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ത്? എപ്പിഡെഡിമസ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇവിടെ ഇൻസിഷൻ എക്സിഷൻ കോഡ്സ് ഉണ്ട്. എപ്പിഡെഡിമസ് തന്നെയാണ് എപ്പിഡെഡമക്ടമി, ദാറ്റ് ഇസ് എ റിമൂവൽ ഓഫ് എപ്പിഡെഡിമസ്. യൂണിലാറ്ററൽ, വൺ സൈഡിൽ മാത്രമാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന യൂണിലാറ്ററൽ കോഡും, ബോത്ത് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ബൈലാറ്ററൽ കോഡ്സ് ആണ്. നോക്കാം. Tom was placed under general anesthesia by an anesthesiologist for an excision of a local lesion of epididymis. How would you report the surgeon's service? Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊസീജിയർ എക്സിഷൻ ഓഫ് എ ലോക്കൽ ലീഷൻ ഓഫ് എപ്പിഡിഡിമസ് ആണ്. എന്തെല്ലാം കോഡ്? 54830 is the excision of the local lesion of epididymis. 54860 is the epididymectomy unilateral. 61 is bilateral epididymectomy. But ഇവിടെ എന്താണ് question? It is simple excision of a local lesion of epididymis. So 54830 and C and D option ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ വരിക? D 54830, which is the excision of the local lesion of epididymis. Okay, next topic, tunica vaginalis. എന്താണ് tunica vaginalis? This is a pouch of serous membrane cover test. Simply testisന്റെ കവറിങ്ങിന് പറയുന്നതാണ് tunica vaginalis. Okay. Portion scrotum ആണ്. ഇവിടെയും സെയിം ടൈം ആണ് സ്ക്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റി, സ്ക്രോട്ടം. വേറെ അനാറ്റമിക്കൽ ടേം ഇല്ല. Then vas deferens. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച്, അതായത് വാസോട്ടമി. വാസോട്ടമി ഈസ് ജസ്റ്റ് ഇൻസിഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂണിലാറ്ററൽ ആണെങ്കിലും ബൈലാറ്ററൽ ആണെങ്കിലും ഒരു കോഡ് തന്നെയുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓർ ബൈലാറ്ററൽ, യൂണിലാറ്ററൽ ആണെങ്കിലും ബൈലാറ്ററൽ ആണെങ്കിലും സെയിം കോഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്, പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്, വാസോട്ടമി, വാസക്ടമി ആസ് വെൽ ആസ് ലിഗേഷൻ. സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നല്ല വണ്ണം നോക്കണം എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളത്. And next part is the spermatic cord. Then comes seminal vesicle. അപ്പോൾ വെസിക്കിൾ, വെസിക്കുളോട്ടമി, വെസിക്കുളക്ടമി. ഇപ്പോൾ വെസിക്കിൾ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഫോർ ബയലാറ്ററൽ പ്രൊസീജിയർ ഹിയർ ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബയലാറ്ററൽ പ്രൊസീജിയർ ആണെങ്കിൽ മോഡിഫയർ 50 യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. Now an important part, that is the prostate. Biopsy prostate, needle or punch, single or multiple, any approach, incisional biopsy. Then prostatotomy, that is a incision, simple, complicated. എന്തിനാണ്? external drainage of prostatic abscess. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കോഡ്സ് ഉള്ളത്, 55875 and 876. Transperineal placement of needle or catheter into prostate for interstitial radio element application with or without cystoscopy. As written below, for placement of needle or catheter into pelvic organ or genitalia except prostate for interstitial radio element application use 55920. ഇപ്പോൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ കോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾസോ ഫോർ interstitial radio element application C 47 series. Okay. And if ultrasonic guidance ഉണ്ടെങ്കിൽ use 76965. Same for imaging guidance for 55876 also ultrasound ആണെങ്കിൽ 7694, 77002 for fluoroscopy and 12 for CT, 21 for MRI. ആ കോഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Okay, question. This gentleman has localized prostate cancer and has chosen to have complete transrectal ultrasonography performed for dosimetry purpose. Following calculation of the planned transrectal ultrasound, guidance was provided for percutaneous placement of 1 to 125 seeds. Select the appropriate code for this procedure. What is 55860? Exposure of prostate, any approach for insertion of radioactive substance. And 875 is the transperineal placement of needle or catheter into prostate for interstitial radio element application with or without cystoscope. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? This is placement of seeds. This is interstitial radio element application. Exposure of prostate അല്ല പറയുന്നത്, there is a placement, percutaneous placement. So we are removing 55860. Now we are having B and D. What is 76965? That is a ultrasonic guidance for radio element application. And 77778 എന്താണ്? Interstitial radiation source application complex includes superficial handling. And all these do not report code, but ഇതിവിടെ വരുന്നില്ല. So the answer is D. Okay.